ഹലോ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓഫ് അമേരിക്ക, നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോഗ്വാർട്സിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് ലെസൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലൈയിങ് ലെസൺ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ഞാൻ എവിടെയോ കളിച്ച് നിർത്തി, എവിടെയെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്തായാലും ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് ലെസണാണ്. അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോവാം. റീക്ക പഠിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് അടിപൊളി സ്പെൽസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കളിയുടെ വീഡിയോസിന് മാത്രം അത്ര മൊമെൻ്റോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്കി കൂടെ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഗെയിം നോക്കും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഹൊറർ ഗെയിം കളിച്ചായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഗെയിമായി ഇപ്പോൾ. ഒരു മണിക്കൂർ എന്താണ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. അതിന് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഇരുട്ടത്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വെരി നൈസ്. ആരത് ഇപ്പം പാതിരാത്രി ആരെവിടെ കൂടി ഇറങ്ങണേ? ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം നമുക്ക്. ടടാ, നമ്മൾ താഴെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയല്ലേ? നമ്മൾ പുല്ലി കിടന്നുറങ്ങി. വെരി നൈസ്. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam. ജോലിയില്ലല്ലോ. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. First try. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Okay. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This is brilliant. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Okay. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Ooh. What a view. Ooh. Hello. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Oh, very nice. I like it. Ah, the old boathouse.
Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? പിന്നെന്താ പോവാ. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. ഇവന് നമുക്ക് പണി തരാനുള്ള The പണം tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Okay. Oh! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Oh, മുന്നോടെ അയ്യോ. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Wow. What a heavy. Whoa! Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Woohoo! And where have you two been? പിടിച്ച്. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Minus point for As for Gryffindor. You do well to use better judgment in the future. Yes, ma'am. Chin up. That was some rather good flying. Thanks, ma'am. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. I did, yeah. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okay.
I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Okay. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. കുറേ മെയിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഒന്ന് സെബാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകണം. സെബാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കോൺഫ്രിങ്കോ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, 8ാമത്തെ ലെവലാണ്. നമ്മൾ 15ാമത്തെ ലെവലാണ്, കുഴപ്പമില്ല. റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കോൺജോറിങ് സ്പെല്ല്, ഇവനെസ്കോ, കോൺജോറിങ് സ്പെൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ പഠിക്കാം. പിന്നെന്താ, പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ടിപ്പിൾസ് പഠിക്കാം. പക്ഷേ ഫോക്കസ് പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. മാക്സിമ ആൻഡ് എഡൂറസ് പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. അതിൽ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. എന്താന്നാവും. ഓക്കെ, ഒന്നും കിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഗോൾഡ് കിട്ടും. അവിടെ പോകണം. നമുക്ക് ബ്രൂം മേടിക്കാം. അതെ, ബ്രൂം മേടിക്കാം. വൈ നോട്ട്? നമ്മളിൽ കാശുണ്ട്. എവിടെ ബ്രൂം കിട്ടാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ബോക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് അല്ല, അതല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇതാണോ? സ്പിൻഡ് വിച്ചസ്. നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. ചൂല് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മോനെ, ബാക്കി എന്ത് പരിപാടി. ഓക്കെ, സ്പിൻഡ് വിച്ചസ്. എവിടെയാണ് സ്പിൻഡ് വിച്ചസ്? നമുക്ക് മാപ്പില്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. നോക്കാം നമുക്ക്. Spin ditches. Ah, new face. Wonderful. Nice. Doc. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Okay. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Kanta. No. 2000 രൂപയെ ഒരു ചൂലിന്. അതില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഭാഗ്യം. അതെന്താ അത്ര വലിയ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ്? ഇത് 2000, ഇതിന് 600. ഇതിനൊക്കെ 600. 2000 രൂപ കൊടുത്ത് ചൂല് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പ്രീവ്യൂ ഉണ്ട്, പ്രീവ്യൂ അടിച്ച് നോക്കാം. That item is of the highest quality. പ്രീവ്യൂ വേണ്ട. That item is of the highest quality. കാണാൻ അതിനുള്ള ആകെ ഒരു ജോലി ഉള്ളൂല്ലോ. That item is of the highest quality. നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ ചൂലെടുക്കാം. 600 600. You'll be thrilled with that broom, I promise you. അതൊക്കെ വിൽക്കണമല്ലേ? സെൽ. Nice doing business with you.
ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല. ഇത് മോശമാണ്. മോശം വിട്ടേ, മോശം നമുക്ക് വേണ്ട. -21, 28, 29. ഇത് ലെജൻഡറി ആണ്. കയ്യിൽ നോക്കണോ? പോട്ടെ എല്ലാം പോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മള് ചൂല് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂല് വെച്ച് നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂലിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയണേ. ഈ ചോദ്യം നീ കണ്ട സൗണ്ട്സ് വർത്ത് ട്രൈ. Sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special prize. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Okay. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. പുള്ളിയുടെ വെട്ടിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി പുള്ളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കും ഞാൻ ജോലി മേടിക്കാൻ. Can't help but admire Mr. Weeks' ചേട്ടൻ എന്താ പറയായിരുന്നു? ഓട്ടെ, നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇടാൻ പറ്റില്ല. എന്താ 16ാമത്തെ ലെവലാവണമെന്ന്? ഓ ശരി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അതെ ചൂല് ആയി. നമ്മൾ മേടിച്ചില്ലല്ലോ ഇതിനെങ്ങനെ? എന്ത്? നമ്മൾ ഈ ചൂലല്ലേ മേടിച്ചത്? ഈ ചൂല അങ്ങനെ കിട്ടി? ചൂല ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന? നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്ന? വെറുതെ കാശ് കളഞ്ഞ? ഓക്കെ, കൊള്ളാം. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, എന്നാലും എനിവേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇമൽഡ റേസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ? പുതിയ മാജിക് പഠിക്കണോ അതോ ചൂലിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണോ? എന്തായാലും ചൂല് മേടിച്ചല്ലേ, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയേക്കാം അല്ലേ? പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചൂടുണ്ടാക്കണേ. ചൂല് എവിടെയാണല്ലോ കാണിച്ചാണേ, എന്താ ചെയ്യാ? ചൂല് മേടിച്ച് പക്ഷെ പറക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നമ്മളിവിടെ ടൗണിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഓർഡർ ഓക്കെ, കണ്ടോ? അവിടെ പറക്കാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ പറക്കാം. Can't go wrong with a broom. Oh, nice. Oh, nice. Very nice. മോനെ കൊല്ലമ്മ
Easy. This place has seen better days. Very nice. Okay, എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോവാം. ആ ഭാഗത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Oh, just miss. Hey, you, Gryffindor. Okay. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom up. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Okay. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Puhari. ശരിയായി തരപ്പ. 3, 2, 1, go. This is rather fun. Oh my god, speed കൂടി ഭയങ്കര സ്പീഡായല്ലോ. ഓ മോനെ. Brilliant. മോനെ സ്പീഡ് കൂടി ഭയങ്കര സ്പീഡ്. അയ്യോ. ഓ ഭയങ്കര സ്പീഡായി. പതുക്കെ എൻ്റെ പൊന്നേ. 22 കൂടി കൂടി പോവാൻ. ഓ ഓ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടാ പഠിച്ച് കിട്ടി എങ്ങനെ സംഭവം കിട്ടി. ഓ അയ്യോ പോയി. ആ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ പോയി കണ്ട. പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോയി. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോലെട്ടാ. Concentrate. This is rather fun. Dude. Concentrate. Ooh, last one. Yeah. Good. I've got this. Morning. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Loser. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race.
We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ഓക്കെ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാം. വേണ്ട, എനിക്ക് ജയിച്ച് മടുത്തു മാൻ. ഞാൻ ഓ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തിരിച്ചു പോകണോ? ഓ അത് ശരി, പുള്ളി നമ്മുടെ ബ്രൂം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരും. യെസ്, ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മനസ്സ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി. മരത്തിനിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാം. സ്കില്ല് ഓ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചൂലമ്മ കയറാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മളിപ്പോ നടന്നു പോയല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഹോഗ്സ്മിഡിലേക്ക്. Oh, you're back. With Yes, I'm something back. to report, I hope. I was able to set a record on my broom. I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Flight test complete. നമ്മുടെ അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ പുള്ളി. ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താ. ഇവിടെ നോക്കണേ, നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നു. ഗിയർ കൂടുതലും കിട്ടില്ലല്ലോ, പറ്റിച്ച്. എന്നാൽ നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യനെ കാണാൻ പോവാം. ഹലോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ സ്ഥലം നോക്കാം. എവിടെ പോകണ്ട? ഓക്കെ, അവിടെ ഞാൻ ഏതാണ് അടുത്ത്? ഇങ്ങനെ അറിയതിപ്പോൾ ഏതാടുത്ത് നമുക്കായിരിക്കും. ട്രാവൽ. On another adventure, are we? താഴെ. Sebastian. If only a new student would help me with my Meet Sebastian, yes. Meet Sebastian. Sebastian. Over here. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശരിക്കും മാജിക് കണ്ടാ? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Okay. This way. പുള്ളിയൊരു സീക്രട്ട് റൂം. There's a secret passage just here. It's well disguised. പണിതരാനാണോടെ? ഓക്കെ, അണ്ടർക്രാഫ്റ്റ്.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Okay. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Sounds dangerous. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. Y-A-A-X. Easy, man. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Ready. Confringo. Ali വേണ്ട നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് മാറ്റി ഇത് വെക്കാം. യെസ്. മറ്റേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം. Okay. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo. Nice work. How's it feel? Very nice. It's a tad hot. You're getting. That's it. I think I've got it. Well done. Kalau mau tanya masih bikin makle. Okay, ini entah pada jera. Pakai udah pada jera. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Yeah. More. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time.
It's not the same without Anne. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Okay, yeah. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo. Boom. Lumos. Boom. Boom. Lumos. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Okay. Confringo. Very nice. Leave the Undercroft. Undertaker. Hello, Sebastian. Eh? Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Oh, Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Okay. പുതിയ മാജിക് ചേച്ചിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? വേണ്ട. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് മാജിക് പഠിക്കണം. ഐ വാണ്ട് ടു ലേൺ മാജിക്. എന്താ അവിടെ? ക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ലെജൻഡറി മാസ്ക്.
legendary armored attire. Legendary. Oh. Legendary cape. Kolang. I like it. Oh, very nice. Jump portfolio. Oh, ഇത് കൊള്ളാം. പക്ഷെ കേപ്പ് മാറ്റണം. കേപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട കേപ്പ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ പോവാം. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. Okay. Cape boy. Very nice. Ooh. Revelio. ശബ്ദം ആ മണിയുടെ ശബ്ദം എവിടുന്ന? തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണോ? എന്തോളൊക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. പ്രൊഫഷണൽ ഷാർപ്പ് ഡെപ്പിൾസ് പഠിക്കാം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോർഷൻ പഠിക്കണം. ഫോക്കസ് പോർഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോക്കസ് പോർഷൻ ഉണ്ടോ? അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് നോക്കുക. ഫോക്കസ് പോർഷൻ വേണം. വെയിറ്റ് ഇത് എഴുതി വെക്കണമല്ലോ പണ്ടാരും. സോറി. ഓക്കെ, ഫോക്കസ് പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. മാക്സിമ ആൻഡ് എഡുറസ് പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോക്കസ്, മാക്സിമ, എഡുറസ്. ഇത് എഡുറസ്, ഫോക്കസ്, മാക്സിമ. ഫോക്കസ് അവിടെ റെസിപ്പി മേടിക്കണം. ഫോക്കസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊഫസർ വീസിനെ കാണാൻ പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കണം. Really? I shan't miss you. Oh, stop. I'm trying Okay. to be serious. And then the werewolves join the goblins. Goblins, werewolves. ഗോബ്ലിന് വേർവോൾഫ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്. മാണിക്കട എന്താണ്? അവിടെ അല്ല, ഇവിടെ. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. മറ്റേ റൂമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന റൂം. Room of requirements. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done.
Shall we? After you, Professor. Okay. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay, Korea magic. A, Y, A, X, Y. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Okay. Now the setup locum. Evanesco. Levioso. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Okay. Where in Merlin's name is that elf? Whatever you say, Chichi. Is that... Goodness. My old school bag. I'm wondering where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Can't you keep it down? Yes, Some Professor. of us are trying to rest. Oh. Very nice. എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Expelliarmus. Accio. താഴെ കയറാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതിനിപ്പം ഇവിടുത്തെ Levioso. Accio. Yes, I know. Wait. Levioso. ഇതാ വഴി എന്തുകൊണ്ട്. Nice. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! Not. That's not helpful, you worthless pile of tin! എങ്ങോടെ പോണേ? Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
What was that? Was that a golden snitch? പിടിച്ചോ. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Okay. Revelio. ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അതെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത സാധനമല്ലേ. Accio. Levioso. അറിയില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഞാൻ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലോ. Accio. Levioso. ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ കൊണ്ട് നോക്കാം. അയ്യോ ആയി പറ്റില്ല. ഓക്കെ എന്താവട്ടെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും. ഇതൊരു പെട്ടി. Accio. തുറക്കണേ. ചേട്ടാ പറയൂ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അകത്തൊരു കൈയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓ കോൺഫിഡൻസ് വേറെ വഴി ഉണ്ടാവും. I hope that house elf can find us in here. ഇല്ല okay. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Okay. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent.
It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Okay. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. നമ്മുടെ മുറിയാണത്. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Okay, പുതിയ magic. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay. Levioso. Conjure a potting table. Potting table. The plant potting. ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. Okay. Conjure a potion station. Potion. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay. Okay. Small plant. Come എന്താ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. വലിയ പോട്ടിംഗ് ടേബിൾ. ഓ, അതൊക്കെ മേടിക്കണം. ശരി, കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്.
would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Not grass, one drink, and the Mallu's weight Dittany. Very nice. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിർത്താം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മുറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടിങ് സ്റ്റേഷനും 2-3 ഓഷൻ സ്റ്റേഷൻ കൂടി വെച്ചേക്കാല്ലേ. എന്തിനാ എടുത്തേക്കണേ? ഓ 7 വെക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. ഓ എന്താ സാധനങ്ങൾ വേണം. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ മാക്സിമം വേണം. യെസ് നമുക്ക് സാധനമില്ല. ഒരു മാക്സിമം എടുക്കും. ഓക്കെ പെട്ടെന്നാവല്ലേ. 19 സെക്കൻഡ്. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. നമുക്ക് മാക്സിമം എഡൂറുസും പിന്നെന്ത് എഡൂറുസ് മാക്സിമ ഫോക്കസ്. ഓ ഫോക്കസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ മേടിക്കണം, അപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി വീടാണ്. വീടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മുറി ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിംസൺ ഡെസേർട്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ക്രിംസൺ ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. കിട്ടാൻ നോക്കാം. ഒരു 6000 രൂപ ചിലവാകും മേടിക്കാൻ. മോനെ ഗെയിമിനൊക്കെ എന്താ വില അല്ലേ. 6000 രൂപ ഒരു ഗെയിമിന്. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാ. ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വില പോകും. അപ്പം മേടിക്കണോ അതോ 6000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് ഇത് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ഈ 6000 രൂപ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും. കോപ്പ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് വീണ്ടും ബാക്കിയോടെ എൻ്റെ കഥ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ബാക്കി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, പിന്നെ കാണാം. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.